let me see. Yeah. I'm going to start with saying hello. Okay, wir fangen also damit an, einfach mal Hallo zu sagen. Oh. Yeah, there we are. Okay. Okay. Nogmaals. Welcome. Willkommen. Yeah, so I asked what is the theme for today, and that was unclear. So maybe we just start with the lesson for today. I don't know. Okay, wir beginnen mit der Lektion von heute. And maybe you can, Sabina, maybe you can start reading the lesson for today. That would be nice. Yes, sure. Okay, ich beginne mal die Lektion von heute zu lesen. Lesson 246. Ja. 246. Meinen Vater lieben heißt, seinen Sohn zu lieben. Lass mich nicht denken, dass ich den Weg zu Gott finden kann, wenn ich Hass in meinem Herzen habe. Lass mich nicht versuchen, den Sohn Gottes zu verletzen und denken, ich könne seinen Vater oder mein Selbst erkennen. Lass nicht zu, dass ich mich nicht erkenne und noch immer glaube, dass mein Bewusstsein meinen Vater enthalten oder mein Geist sich all die Liebe vorstellen kann, die mein Vater für mich hegt und all die Liebe, die ich ihm wiedergebe. Ich will den Weg annehmen, den du, mein Vater, als denjenigen für mich wählst, auf dem ich zu dir komme. Denn das wird mir gelingen, weil es dein Wille ist. Und ich möchte begreifen, dass das, was du willst, auch das und das allein ist, was ich will. Und so beschließe ich, deinen Sohn zu lieben. Amen. Amen. So, this lesson is actually a matter of fact, a statement of fact. Also diese Lektion ist tatsächlich eine Tatsache, eine Aussage, die ja wahr ist. Yeah, it's a fact. It's not theoretically, it's a fact. Es ist also eine Tatsache, nichts Theoretisches, sondern eine Tatsache. And maybe you know, hypocritically, or I mean, like, it's always easier to see other people being hypocritical. What is hypocritical? That they say one thing and do something else. Aha. Also es ist immer einfacher, die anderen so. Hypocrite. What is a hypocrite in German? Does anybody know? Also, dass sie etwas sagen, aber was anderes tun. Ich weiß jetzt nicht, wie das deutsche Wort dafür lautet. Doppelmoral. Yeah, but it's especially when I say, oh, you should not do it, and then I do it myself. Aha, also besonders, wenn ich sage, du solltest das nicht tun, und dann tue ich das selbst. Yeah. Nobody knows what the German word for that is. Ah, ja, ja. Heuchlerisch. Heuchlerisch, yeah. Exactly. Heuchlerisch. Yeah, so in this idea of I love my father,
is to love his son, is that we, like, it might be easier to love, it seems to be easier to love something that is abstract. Wenn wir also sagen, den Vater zu lieben bedeutet, den Sohn zu lieben, dann hört es sich erstmal wie etwas an, was sehr abstrakt ist. Yeah, like it might be abstract, that might be easier to love. Like God, I don't know exactly what he is, don't know what he does, but he's, I love him. Also Gott sehen wir dann als etwas sehr Abstraktes und es scheint einfacher zu sein, ihn zu lieben, auch wenn ich nicht genau weiß, was er ist. Ich liebe ihn. Yeah, and that is exactly my experience. Das ist auch exakt meine Erfahrung. When I keep it like, no, when I zoom in, let me put it this way. When I zoom in, also wenn ich da reinzoome, then I see differences. dann sehe ich Unterschiede. Jesus says in the Course in Miracles, hate is specific. Jesus sagt in einem Kurs in Wundern, Hass ist spezifisch. And, we know that is true. Und wir wissen, dass es wahr ist. I hate you because you don't look the way I want you to look. Ich hasse dich, weil du siehst nicht so aus, wie ich dich gerne hätte. I hate this day because it doesn't go the way I want to. Ich hasse diesen Tag, weil er nicht so läuft, wie ich will. But love is abstract, is all encompassing. Aber die Liebe ist abstrakt, sie ist alleinschließlich. I can say, I love you. Ich kann sagen, ich liebe dich. But being in love is, it includes everything. Aber in Liebe zu sein, inkludiert alles, schließt alles ein. So again, like we have the Father and the Son. Also nochmal, indem wir den Vater und den Sohn haben. And it is easy to just keep them so separate. Und es sieht einfach aus, sie separat zu halten. And before we started the class today, we were talking about that. Und bevor wir mit der Session heute angefangen haben, haben wir darüber geredet. Being in the circle or outside of the circle. Sind wir innerhalb des Kreises oder außerhalb des Kreises? It was asked of me today. Ich wurde heute gefragt. It came down to, do you want to be in or out? Es ließ sich darauf runterbrechen, möchtest du innerhalb oder außerhalb sein? And look, I'm going to look it up. It's in the textbook. I'm just not so familiar with it, so I just have to look for it where it is. Ich schau mal nach, wo es steht im Textbuch, wenn man nicht so vertraut wird. Does anybody know where the inner circle is? Weiß jemand, wo diese Stelle zu finden ist, innerhalb des Kreises? No. Okay. Well, we're kind of like, it's like the deaf is leading the blind. It's like, it's interesting here. Also, es ist wie der Tod. Those kann nicht hören. They lead the blind that cannot see. Ja, die Tauben führen die Blinden so. Yeah. You see, because nobody knows where the inner circle is. Weil keiner weiß, was innerhalb des Kreises ist. But we have, of course, we have like a phone. We're gonna look it up in the app. Oh, man. I'm doing it. Wir schauen mal in der App. Let's see who can find it as first. You probably. Ihr könnt auch mit gucken, also irgendeine Stelle über die Tauben, die Blinden anleiten.
Ah ja. Maybe it's that one. Mhm. What did you find? Yes, I found chapter 16. Second abstract, paragraph 8. That could be the one. 16.2. 16:2. Let me see. 16.2. 8. Thank you. If it's the one, I'm not sure. Do not interpret against God's love, for you have many witnesses that speak of it so clearly that only the blind and deaf could fail to see and hear them. Yeah, it's like, Is it the one? no. But thank you. Soll ich die Stelle, die wir gesucht hatten? And there is another one, the blind can see, the deaf can hear. That's the only two I found about deaf and blind. Okay, I need to do this differently. Like, I just need to prepare. I apologize. I should prepare, but you know the thing is that it just comes to me and then. Sure. Okay, so we go to chapter 22, section 2, paragraph 12. That was the word, section. Okay, chapter 22, Kapitel 22 im Textbuch. Section 2. Genau, Abschnitt 2. Your brother's sinlessness, and then paragraph 12. Abschnitt 12. I'm gonna read it. I'm gonna read the whole thing, and then you can read it if you don't mind. That's on page 475, 475. So it starts with beyond the body, right? Yeah. Okay. I'm just gonna read it because I love to read. Okay, also liest gern, deswegen liest auch und dann ich. Yeah, and I could also do it in German, but it's probably better when you do it in German. Beyond the body that you interpose between you and your brother, and shining in the golden light that reaches it from the bright, endless circle that extends forever, is your holy relationship, beloved of God Himself. How still it rests in time and yet beyond, immortal yet on earth. How great the power that lies in it. Time waits upon its will, and earth will be as it would have it be. Here's no separate will, nor the desire that anything be separate. Its will has no exceptions, and what it wills is true. Every illusion brought to its forgiveness is gently overlooked and disappears. For at its center, Christ has been reborn to light his home with vision that overlooks the world. Would you not have this holy home be yours as well? No misery is here, but only joy. So do one sentence at a time, and I will say something about that. Jenseits des Körpers, den du zwischen dich und deinen Bruder gestellt hast, leuchtend in dem goldenen Licht, das sie vom strahlenden, endlosen Kreis erreicht, der sich ewig ausdehnt, liegt deine heilige Beziehung, die von Gott selbst geliebt wird. Okay, so love your father as yourself. Love your brother as yourself. Today, I love my father as his son.
Also liebe deinen Vater als dein Selbst, liebe deinen Bruder als dein Selbst. Und heute liebe ich den Vater als seinen Sohn. So it says beyond the body, Sagt jenseits des Körpers, that you interpose between you and your brother. den du zwischen dich und deinem Bruder gestellt hast. So I place a body between myself and myself. Also stelle ich einen Körper zwischen mich selbst und mein Selbst. And the other myself that I call my brother. Und dieses andere Selbst, das ich meinen Bruder nenne. And what it asks us here in this section, which is called your brother's sinlessness, you know, that's the section 2. Wozu wir hier aufgefordert werden in diesem zweiten Abschnitt, der deines Bruders Sündenlosigkeit heißt, is to go beyond the body. ist jenseits des Körpers zu gehen. So what does that mean when I love my father? Is to love his son. Also was bedeutet das, wenn es hier heißt, meinen Vater zu lieben ist, seinen Sohn zu lieben? Is that a son in his body? Ist das sein Sohn? Ist das ein Sohn im Körper? And that's where it becomes, how do you say that? Wie sagt man das? Hier wird es, Like that's what I put the focus on in the perception. das ist, wo wir jetzt den Fokus drauf richten in der Wahrnehmung. Then it becomes something else than everything. Dann wird es zu etwas anderem als alles andere. Als alles. Als alles, danke. You see, because I make the definition what a son is. Weil ich die Definition vornehme, was der Sohn ist. And thank you for the correction. It's not really I make the definition. I'm going to be in, I'm resonating with that definition. Also danke für die Korrektur. Ich mache nicht wirklich die Definition. Ich gehe damit in Resonanz mit dieser Definition. Yeah, I agree with that. Ich stimme damit überein. You see, and that's the difference. Das ist der Unterschied. When I see something, then I'm in agreement with it. Wenn du oder ich etwas sehen, dann bin ich in Übereinstimmung damit, dann bin ich einverstanden damit. Yeah. I agree with it. Ich sage ja dazu. When I'm not agreeing with it, I would not even see it. Würde ich nicht damit einverstanden sein, würde ich es noch nicht mal sehen. It would not enter my consciousness at all. Es würde mein Bewusstsein überhaupt nicht erreichen. So in the other way, it works too. When it is in my vision, it will be in my vision completely. Und genauso funktioniert es andersherum. Wenn es in meiner Sicht ist, dann ist es auch vollständig in meiner Sicht. So read halfway through the sentence, the first sentence, and shining in the golden light. Read that till the end of that sentence. Mhm. The first half or the second? The second half. And shining in the golden light. Leuchtend in dem goldenen Licht, das sie vom strahlenden, endlosen Kreis erreicht, der sich ewig ausdehnt, liegt deine heilige Beziehung, die von Gott selbst geliebt wird. You see, like it extends forever. Seht ihr, hier dehnt sie sich ewig aus. It is your holy relationship. Es ist deine heilige Beziehung. And it is beloved
of God. Und das ist It's the last part of that sentence. It's the last part of the sentence. ja, die von Gott selbst geliebt wird. Die von Gott selbst beliebt wird. Die van God zelfs beliebt wordt. I mean, like, it's not from somewhere else. It is from myself giving to myself. Also das kommt nicht von irgendwo her, sondern es ist von mir selbst an mein Selbst. So in that sense, like, love gives to love. In diesem Sinne gibt die Liebe der Liebe. Let me say you something else. Ich sage euch noch etwas. What is it that sees hate? Was ist es, das den Hass sieht? And of course, we're all good Course in Miracles students, so we say, "Oh, that's in my mind." Natürlich sind wir alle gute Kurs in Wundern Schüler und sagen deshalb, das ist, der ist in meinem Geist. In my Denkgeist. Denkengeist. In meinem denkenden Geist. Okay. But what is that hate? Okay, aber was genau ist dieser Hass? You see, because here I got corrected. Hier wurde ich korrigiert. Hate sees hate. Hass sieht Hass. Yeah. So we do it one more time? Sollen wir es nochmal durchgehen? Okay. I see there two people that hate each other. Ich sehe also dort zwei Leute, die sich gegenseitig hassen. I see hate. Ich sehe Hass. Hate sees hate. Hass sieht Hass. Okay, let's do this again. Okay, wir machen das nochmal. I see two other people there, and they love each other. They love each other. Ich sehe zwei andere Leute dort und die lieben sich gegenseitig. My love within me Meine Liebe in mir sees the love over there. sieht die Liebe dort drüben. Okay, so do you ever see a war? Also siehst du hin und wieder Krieg? Do you ever see like unfriendliness? Siehst du Unfreundlichkeit? Do you see revenge? Siehst du Rache? Do you see what was that word again? Heuchlichkeit. Siehst du Heuchlerei? Heuchlerei. Danke. Heuchelei. Do you like, because when I see that, Weil wenn ich das sehe, I'm in resonation with that. I resonate with that. I'm in agreement with that. bin ich in Resonanz damit, ich resoniere damit, ich bin damit in Übereinstimmung. It is what it is because I have decided that is what it is. Es ist, was es ist, weil ich entschieden habe, dass es das sein soll, was es ist. If I want to see something else, Wenn ich etwas anderes sehen möchte, I have to call onto something else. muss ich etwas anderes in mir Anrufen. Ja. Ja. Anrufen. Hallo, Liebe. Ja. I'm just saying. To love my father is to love his son. Ich sage nur, meinen Vater zu lieben, heißt seinen Sohn lieben. So. It is absolute. It is absolutely absolute. Das ist absolut. Absolut, absolut. You see, that's the second sentence of that paragraph 12. How still it rests in time and yet beyond, immortal yet on earth. Can you read that? Yes, also das kommt jetzt hier im zweiten Satz. Wie still sie ruht in der Zeit und dennoch jenseits, unsterblich,
und dennoch auf Erden. How would that work? Immortality and still on earth. Wie könnte das funktionieren? Unsterblichkeit und immer noch auf der Erde. How does that work? Wie funktioniert das? What if I'm energy Was, wenn ich Energie bin? and I just jump from one vehicle to the next vehicle? Und ich springe einfach nur von einem Gefährt zum nächsten. So this is how it was explained to me. So wurde es mir mal erklärt. Time is a circle within a circle within a circle. Die Zeit ist ein Kreis innerhalb eines Kreises, innerhalb eines Kreises. And you think it's linear, Du denkst, sie sei linear, but it goes around in a circle. aber sie dreht sich im Kreis. And you just jump from one circle into the next circle into the next circle. Und du springst einfach von einem Kreis in den nächsten Kreis und in einen weiteren Kreis. And it looks like it's in distance. Und es sieht wie in Distance, Ja. Distanzlosigkeit aus. Uh, Losigkeit. but it is in reality all going on at the same time. Aber in Wahrheit vollzieht sich das alles zur gleichen Zeit. So we talked today about love. Wir haben also heute über Liebe gesprochen. Does anybody know what love is? Weiß jemand, was Liebe ist? Not everybody at the same time, please. Nicht alle gleichzeitig, bitte. Love, I have no clue what love is. I don't know what love is. Ich habe keine Ahnung, was Liebe ist. Ich weiß es nicht. Because every definition of it, every expression of it, Weil jede Definition, jeder Ausdruck darüber, it is an observation of it. ist eine Beobachtung davon. And love, being in love, is not an observation. Und in Liebe zu sein, ist keine Beobachtung. So you can act lovely, Also du kannst dich liebevoll verhalten, but it's not love. aber das ist nicht Liebe. It was explained to me in this way. Es wurde mir mal so erklärt. Hast du ein Fahrrad? Do you have like a bicycle? Yeah? So we talk about going on a bicycle. Es ist wie wenn wir über Fahrradfahren sprechen. Then, you know, it has two wheels and it has like, or maybe four. I don't know if you need those side things. I need them most often. Also es ist wie ein Fahrrad und wir sprechen über die 2 Räder oder auch 4. Wir brauchen das. A steering wheel, like you can talk about it. Lenker, du kannst über alles sprechen. You know, I went to Brandenburg and Magdeburg and Duisburg and Würzburg and I went to all those places. Und ich bin auch nach Brandenburg und Würzburg und verschiedene Orte, an all diese Orte gefahren. But that's not what bicycling is. Aber das ist alles nicht, was Fahrradfahren ist. When you are on a bicycle bicycling, Wenn du auf dem Fahrrad fährst und Fahrrad fährst, that's an experience. das ist eine Erfahrung. And you can try to talk about it, but it's not talking about it is not what it is. Du kannst versuchen, darüber zu sprechen, aber darüber zu sprechen ist nicht, was es ist. So this was what was asked of me today. Das ist also was, wozu ich heute aufgefordert wurde. And it was asked of me, do you want to open your so-called third eye? Ich wurde also gefragt, möchtest du dein sogenanntes drittes Auge öffnen?
Because abilities, Weil Fähigkeiten, like talents, Talente, they're available to everyone. sind jedem zugänglich. Because you only have to just jump from one circle to the next, and it is available to you. Denn du musst nur von einem Kreis in den nächsten springen und da sind sie verfügbar. But the question is, do you really want to be there? Die Frage ist, möchtest du wirklich dahin gehen, dort sein? So it was asked of me, do you want to open your third eye? Also ich wurde gefragt, möchtest du dein drittes Auge öffnen? Ah, ja, 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 bitte, bitte. But to what purpose? You see? aber zu welchem Zweck? Seht ihr? So, let me tell you a little story. Lasst mich euch eine kleine Geschichte erzählen. Like most of us here have a nose, huh? And you can smell things with it. Also die meisten hier haben eine Nase und damit könnt ihr Dinge riechen. You know, most of us are blessed with the capability of smelling, and some a little less. Die meisten von uns sind mit dieser Fähigkeit ausgestattet zu riechen und einige ein bisschen weniger. Yeah. So yesterday, a friend of mine had a broken pipe from the toilet. Gestern, also da hatte ein Freund von mir ein kaputtes Fahrrad from the toilet. Yeah, no, a pipe from the toilet, like what carries the poo and the pee and. Yeah, yes, also ein Rohrbruch in der Toilette. I understood why. That's okay. Works too. And I said, oh, you know, I will repair that. It's no problem. I will repair it. Und er sagte, naja, kein Problem, ich werde das reparieren. So I went in the crawl space, in the kelder, Ich ging da also hin zu diesem Ort and I crawled under there, and I repaired the whole thing. Also ich bin da runtergebrochen, habe das alles repariert. And you know, before I did that, I was in the house, and my friend said, "Do you smell it? Do you smell it?" And I'm like, "I don't smell anything." Und bevor das passierte, war ich im Haus und mein Freund fragte mich, riechst du das, riechst du das? Und ich antwortete, nein, ich rieche gar nichts. So then it was all fixed and done, and I go back on above ground, and my friend said, "Oh, it smells so much better." Und dann war das also alles repariert. Ich bin wieder hochgekommen und mein Freund sagte, jetzt riecht es so viel besser. And I'm like, yeah, I don't smell it. Und ich habe wieder gesagt, naja, ich rieche gar nichts. So it is not always, without a purpose, it's not always the best to have a talent if you don't know what to do with it. Also ohne einen Zweck ist es nicht immer das Beste, ein Talent zu haben, weil du dann nicht weißt, was du damit tun sollst. So you first have to set the goal, like, why do I want to smell? Zuerst musst du also die Absicht setzen, warum will ich riechen? I mean, like, it's a little bit of a weird example, but like, I don't want to smell everything. Das ist vielleicht ein bisschen ein sonderbares Beispiel, aber naja, also ich will gar nicht alles riechen. So when I open my third eye, do I want to see everything? Also wenn ich mein drittes Auge öffne, will ich dann alles sehen? Because it comes with everything, you see? Weil du bekommst dann alles, was da drin steckt. Yeah, it comes with everything. Es kommt mit allem. So we go to the park and we smell the beautiful flowers. Also wir gehen in den Park und riechen die wundervollen Blumen, die schönen Blumen. You know, my sweetheart, you know, her hair smells delicious. Das duftende Haar meiner Liebsten. Fantastic. But now
I go to Mexico City. I was there not so long ago. And you don't want to smell that. Erstmal fantastisch, aber jetzt gehe ich nach Mexico City, da war ich kürzlich und das will ich gar nicht alles riechen. Just a while back, I was in an ashram in India. All great, but in front of the houses is where all the poo and pee just, it floats there. It smells unbelievable. Vor gar nicht so langer Zeit war ich in Indien in einem Ashram und also da, es war schrecklich, hat es vor dem Haus diese ganze Urin und Kot, alles dahin geflossen. Das war furchtbar. Awful. So the question is, do you really want it? Also die Frage ist, möchtest du das wirklich? And when you say yes, Wenn du ja sagst, then you have to take the full responsibility. dann musst du die ganze Verantwortung übernehmen. And to me, that's what the lesson for today is. Und aus meiner Sicht ist es das, was die heutige Lektion sagt. When I say, I love my father, Wenn ich sage, ich liebe meinen Vater, what actually says, I love his son, und es eigentlich heißt, ich liebe seinen Sohn, it means I love myself. dann heißt das, ich liebe mich selbst. Because I cannot keep the things separate. Weil ich diese Dinge nicht separat halten kann. Because I see two people being lovely with each other. That is in my mind. Weil wenn ich diese zwei Leute sehe, die liebevoll miteinander sind, dann ist das in meinem Geist. Not the observation of it, but what it brings up in me. Nicht die Beobachtung dessen, sondern was es in mir hervorruft. And when I see those two people hating each other, that is hate in my mind. Und wenn ich diese zwei Leute sehe, die sich gegenseitig hassen, dann ist es der Hass in meinem Geist. Look, you don't know what you don't know. Seht ihr, du weißt nicht, was du nicht weißt. Anybody here younger than 25? Ist hier jemand, der jünger ist als 25? That's what I thought. I'm the only one. Das dachte ich mir schon, ich bin der Einzige. Okay, but when you go back 25 years ago, Also wenn jemand zurückgeht vor 25 Jahren, 25 Jahre früher, why would you carry a phone with you like all the time? Don't you have an answering machine? warum würdest du dein Telefon die ganze Zeit mit dir rumtragen? Habt ihr keinen Anrufbeantworter? Look, what happens tomorrow, I don't know. Seht ihr, was morgen geschieht? Das weiß ich nicht. What I try to say is that, like, now I can see why I need to carry a phone with me. Was ich zu sagen versuche, ist, jetzt kann ich sehen, warum ich ein Telefon mit mir rumtrage. But I don't know what anything happens for and with and through for tomorrow. Aber ich kann nicht sagen, warum und wozu und weshalb irgendwas morgen geschieht. Durch was? So I have to release myself from all those definitions. Also muss ich mich selbst erlösen von all diesen Definitionen. Because maybe in time it will be clear why. Vielleicht wird es in der Zeit irgendwann klar sein, warum. But at this point, there's no reason to hold on those separation ideas. Aber an diesem Punkt gibt es keinen Grund dafür, an diesen Trennungsideen festzuhalten. But that is an experience. I'm sorry.
Aber das ist eben eine Erfahrung. Tut mir leid. Because when you go to the prayer for the lesson for today, Denn wenn wir zu dem Gebet gehen aus der heutigen Lektion, the first sentence, I will accept the way you choose for me to come to you. ist der erste Satz, ich will den Weg akzeptieren, den du wählst, auf dem wie ich zu dir komme. You see, I cannot decide which way and I cannot see it. Ich kann dann nicht entscheiden, welches dieser Weg ist und ich kann ihn auch nicht sehen. I'm sorry, I have a difficulty expressing what I try to. Sorry, ich habe gerade ein bisschen Schwierigkeiten auszudrücken, was ich versuche auszudrücken. Let me put out the red lines for me for today. Ich werde nochmal so den roten Faden von heute ausfüllen. So one is not separate from the next. Einer ist nicht getrennt vom anderen. God the Father, God the Son, God the Self. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott das Selbst. It is not separate. Das alles ist nicht separat, getrennt. When I say yes to one thing, I'm saying yes to everything that comes with it. Wenn ich zum einen Ja sage, sage ich Ja zu all dem, was mit dem kommt. What I agree with is what I see. Womit ich einverstanden bin, ist das, was ich sehe. I agree with the war. Ich bin einverstanden mit dem Krieg. I agree with prosecution. Sorry, I don't know this word. Verfolgung? Thank you. Ich bin einverstanden mit Verfolgung. When it is not in my mind, it will not be there. Wenn das nicht in meinem Geist ist, dann wird es auch nicht da sein. So I have to train my mind. Also muss ich meinen Geist trainieren. Unless it's okay. Außer es ist okay. Yeah. Maybe it's all okay. Vielleicht ist das auch alles okay. So I open my mind. Also öffne ich meinen Geist. And I'm not opening it to fill it in. Und ich öffne ihn nicht, um ihn voll zu füllen. I open my mind to extend. Ich öffne ihn, um ihn auszudehnen. To experience that I'm part of all of it. Um zu erfahren, dass ich Teil von allem bin. The purpose of every relationship is to make it holy. Der Zweck jeder Beziehung ist, dass sie heilig gemacht wird.
And the relationship is not from a person to a person. Und die Beziehung ist nicht eine Beziehung, die Beziehung einer Person zu einer Person. But it is the relationship between consciousness and everything that is part of that consciousness. Sondern es ist die Beziehung von Bewusstsein zu allem, was Teil dieses Bewusstseins ist. So it doesn't matter what the story is or what the idea is. The purpose is to make it whole, to become one with it. Es spielt also keine Rolle, was die Idee ist oder die Geschichte. Der Zweck ist, es ganz zu machen, eins damit zu sein. What you forgive becomes part of you. Was du vergibst, wird Teil von dir. I don't know if anybody read that in the Course in Miracles. It's really there. But what you forgive, what you truly see, becomes part of you. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das im Kurs gelesen hat. Das steht im Kurs. Was du vergibst, wird wahrhaftig Teil von dir. You see, because when I see two people hating each other, Also wisst ihr, weil es ist so, wenn ich diese zwei Leute sehe, die sich hassen, I'm not honest. bin ich nicht ehrlich. And that's the responsibility that the Course in Miracles asked me to take. Und das ist die Verantwortung, von der der Kurs wollte, dass ich sie übernehme. Look, it's really easy and nice to say we are all one. Ja, also es ist wirklich nett und schön zu sagen, wir sind alle eins. But what when I say I am one? Aber was, wenn ich sage, ich bin eins? I am one. Ich bin eins. And often when something like that comes to me, Und oftmals, wenn sowas wie das hier zu mir kommt, then I'm asked to sit with it and sit in it. dann werde ich angehalten, damit zu sitzen und darin zu sitzen. It is not in the observation of it. Es ist nicht in der Beobachtung dessen zu finden. I don't want to talk about bicycling. I want to bicycle. I want to do the bicycling riding. Ich will nicht über das Fahrradfahren sprechen. Ich will Fahrrad fahren. Ich will dieses Fahrradfahren tun.